Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to continue class 10 science. This is practice paper number 1 of 2024-25. So this is part A physics. Let us answer for part A physics in this video. The first question of part A is convex mirror produces dash. So convex mirror will produces virtual and it always produces virtual and diminished image. So option A, virtual and diminished images. So for the first question, option A, virtual and diminished image. Now let us move for question number 2. Which of the following wires has a least resistance? So they have given 4 conductors. Among these 4 conductors, which conductor will have the least resistance? So ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Now let us move for the question number 3. In the question number 3, they have given the part of the eye that control the size of the pupil. Among these 4 options, the part of the eye that control the size of the pupil is iris. So for this question, the right option is option B, iris. Now let us move for question number second main, question number 4. That is draw a circuit to show the resistors R1 and R2 connected to a battery in series. So series connection na ತೋರಿಸಬೇಕು. This is R1. This is R2. R1, R2. So this is a battery. This is switch. This is ammeter. And this is voltmeter. So this is the circuit symbol for when 2 resistors are connected in series. Then let us move for question number 5. In the question number 5, they have given why the light ray that passes through center of curvature after reflection again passes through the center of curvature. So ಯಾವ light ray? So ಇದು ಮಿರರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್, ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್, ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಯಾವ ಲೈಟ್ ರೇ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಲೈಟ್ ರೇ ಅಗೈನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಬೋತ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ 0. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಇವೆರಡು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so angle of incidence and angle of reflection is 0. Therefore, the light ray which passes through center of curvature after reflection again reflect back through center of curvature. Next, question number 6. State Fleming's left hand rule. What is this rule used for? So let us state the Fleming's left hand rule. This is third main. It states that hold your left hand
Hold your left hand such that thumb, forefinger and middle finger are mutually perpendicular to each other. Are mutually perpendicular to each other such that thumb indicates the direction of force. Forefinger indicates the direction of magnetic field, and middle finger indicates the direction of current. And Fleming left hand rule, it is used as a motor rule in motor. Next, this is the principle of motor. Next, let us move for question number 7. How do you explain sun appears red during sunrise and sunset? So this is question number 8. Sorry, question number 7. During sunrise and sunset, the distance between sun and earth is more. The distance between sun and the earth is more when light falls on small particles. It scatters a shorter wavelength color light, but the unscattered red light having more wavelength will travel a long distance and hence sunrise and sunset appears red. Now let us move for question number 8. We have to draw a ray diagram to show the reflection of light when the object is kept at principal focus. We have to write a ray diagram when the object is kept at principal focus to show the reflection of light when object is kept at principal focus of a concave mirror. So let us answer for 8th question. So this is a concave mirror. The imaginary line that passes through center of curvature and pole of the mirror is called principal axis.
This is pole of the mirror, principal focus. This is center of curvature. Now the object is kept at principal focus. AB is the object. The light ray which is parallel to principal axis, after reflection it passes through principal focus. Then the light ray which passes through center of curvature. The light ray which passes through center of curvature, after reflection again it passes through center of curvature. Therefore the image is formed at infinity. So here the image is formed at infinity. The position, image is formed at infinity. Nature, image is real and inverted. Size, image size is highly enlarged. Now let us move for the next question. That is question number 9. Fourth main. What is myopia? Write the cause for myopia. How can it be corrected? So what is myopia? The defect of eye. The defect of eye in which a person can see near object clearly. A person can see near object clearly but not far object. This is the definition for myopia. Now let us see what are the causes and how to correct it. What are the causes for myopia? The first one is due to elongation of eyeball. Then second one, lens become thick. Due to lens become thick, so myopia will be caused. Then how to correct it? Correction. How to correct myopia? By using concave lens. Now let us move for question number 10. In the question number 10 they have given, give reason for diagnosis of a dentist uses a concave mirror. Second one, in automobile convex mirror are used as a rear view mirror. Concave mirror is used in headlight of vehicles. So ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು internal choice question ಇದೆ. Define refractive index of the medium. Estimate the refractive index of glass given the velocity in glass is 2 into 10 to the power of 8 meter per second. So let us solve both the questions. So first to reason give reason. No? This is question number 10. The first to give reason is, for diagnosis a dentist uses a concave mirror because to get magnified image of teeth. Then second one, in automobiles convex mirror are used as a rear view mirror because to get full sized diminished virtual and erect image. Third one, concave mirror is used in headlight of vehicles because to get a narrow parallel beam of light. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಡಿಫೈನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ. The extent of
bending of light, the extent of bending of light, the extent of bending of light when light travels from one medium to another medium. The extent of bending of light when light travels from one medium to another medium. Then they have given the refractive index, estimate the refractive index of glass. So refractive index of glass, we don't know how much it is, but they have given the velocity of glass. Velocity of the glass is 2 into 10 to the power of 8 meter per second. So velocity of light in air is 3 into 10 to the power of 8 meter per second. So now, so refractive index of glass is equal to velocity of light in air divided by velocity of light in glass. So refractive index of glass is equal to, so velocity of light in air 3 into 10 to the power of 8 divided by velocity of light in glass. So they have given as 2 into 10 to the power of 8. So both will 10 to the power of 8, 10 to the power of 8 will get cancelled. Therefore, the refractive index of glass is half of 3 is 1.5. So 1.5 is the refractive index of glass. So now let us move for question number 11. So in the question number 11 they have given what is overloading, what are the causes for overloading, how to avoid overloading. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, what is a fuse, how it works. So let us answer both the questions. So 11th one, what is overloading? The condition in which the resistance becomes, the condition in which current flows more than required. The condition in which current flows more than required is called overloading. What are the causes for overloading? So let us make a list of causes for overloading. When live wire comes in contact with, when live wire comes in contact with neutral wire, connecting too many appliances, connecting too many appliances to a single socket, sudden hike in voltage, sudden hike in voltage, using of faulty appliances, by using damaged insulation of wire. So these are the causes for overloading. Then how to avoid overloading. So how to avoid overloading. So overload avoid ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, so first one, avoid connecting too many appliances
Too many appliances to a single socket. Replace the damaged insulation of wire. Avoid using faulty appliances. Then, by using safety devices such as fuse and earth wire. So these are the how to avoid overloading. Now in that one only internal choice question is there. What is a fuse? How it works? So let us answer that question. So 11th one, internal choice question. A fuse is a safety device which protects the electrical appliances from damage. Which protects the electrical appliances from damage. Fuse is an alloy of lead and tin. Fuse is always connected in series with the circuit. Fuse is having low melting point. When excess current flows through the fuse wire, it gets heat and melt, thereby breaks the circuit. By this, damage to electrical appliances can be avoided. So this is how the fuse works. Next, fifth main 12th question. State Joule's law and its application. An electric geyser has a resistance of 50 ohm and draws a current of 10 ampere. Estimate the heat developed in 20 minutes. So let us answer both the question. First, state Joule's law. It states that heat produced in a conductor is proportional to square of current, resistance and time for which current flows.
H is equal to I square RT. Then what are the applications of Joule's law? So let us make a list of applications of Joule's law. It is used in electric bulb, electric fuse, electric oven, electric geyser, electric kettle, etc. Now they are given one question. An electric geyser has a resistance of 50 ohm. So R is equal to 50 ohm. Then it draws a current of 10 ampere. I is equal to 10 ampere. Estimate the heat developed in 20 minutes. So time they have given 20 minutes. So which is equal to uh, time is equal to 20 into for 1 minute 60 seconds. So total time 1000 to 6 are 1200 seconds. So according to Joule's law, H is equal to I square RT. So H is equal to I square. I andre 10, 10 square into resistance is 50 into time is 1200 seconds. So 100 into 50 into 1200. So E developed is equal to, so 12 fives are become 60. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. So this much joules of work, this much joules of heat is produced. Unit tens 100, 1000, 10,000, 60 lakhs joules of heat is produced in electric geyser. So now let us move for question number in that one only internal choice question is there. State Ohm's law. Explain with an experiment to show that different material with different sizes will have different resistances. So let us solve this question, answer for this question now. So this is internal choice question for this one. So state Ohm's law. It states that at constant temperature, at constant temperature, current flowing through a conductor current flowing through a conductor is proportional to current flowing through a conductor is proportional to potential difference across its end. According to Ohm's law, V is equal to IR. Explain with an experiment to show that different material with different sizes have different resistance. So let us take case number 1. So I have taken a conductor. I have taken a conductor whose length is L and area of cross section is A by 2. So let us calculate. I have taken a copper wire. So now length of the copper wire is L. Area of cross section of copper wire is A by 2. Resistivity rho is equal to rho. Then I will take another I will take one more wire of the same material. So material same ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಸೇಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಲೆಂತನ್ನು L/2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಲೆಂತ್ L/2. ಏರಿಯಾ ಬಿಕಮ್ ಟ್ವೈಸ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನಿತ್ತು ಲೆಂತ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದು ಕಾಪರ್ ವೈರೇ, ಇದು ಕಾಪರ್ ವೈರು.
ಇದರ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಇದೆ, ಇದರ ಲೆಂತ್ L/2 ಇದೆ, ಇದರ ಏರಿಯಾ A/2 ಇದೆ, ಇದರ ಏರಿಯಾ 2A ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇನ್ನು ಲೆಂತ್ ಬಂದರೆ ಎರಡರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ L/2, ಏರಿಯಾ ಬಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ 2A. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ವೈರ್ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ R ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ L/A. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಗೆ ತಗೋಣ, ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಅನ್ಕೋಣ 20 ಓಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ 20 ಓಮ್ is equal to, so what is the length row is row, length is L, then area of cross section. ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾನ ಲೆಂತ್ A ಇದೆ, ಏರಿಯಾ ಕೂಡ A ಅಂತಾನೆ ತಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಏರಿಯಾ ಆಸ್ A ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R 20 is equal to ರೋ L/A. ರೋ ಲೆಂತ್ L, ಏರಿಯಾ A. ಬಟ್ ಈಗ ಲೆಂತ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ 2 times. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಇದನ್ನು 1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೈರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 20 ಓಮ್. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ವೈರ್ 2ದು. ಸೊ R ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ L/A. ಎರಡನೇ ವೈರಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ R' ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೋ ಅಂತ ಬಂದರೆ ರೋ, ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ L/2 ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದರೆ 2 times 2A. ಸೊ R' is equal to ರೋ L/4A. ಸೊ R' is equal to 1/4 into ರೋ L/A. So R' is equal to 1/4 into what is ರೋ L/A according to 1? It is 20. 4 1s are 4 5s. ಸೊ R' is equal to 5 ಓಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಆಸ್ ದ ಇವೆರಡು ಕೇಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವೈರಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 20 ಓಮ್ ಇದೆ, ಎರಡನೇ ವೈರಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 5 ಓಮ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ವಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದಟ್ as length increases, resistance also increases. As length decreases, resistance also decreases. As area increases, resistance decreases. As area decreases, resistance increases. This is the conclusion we can draw from this experiment. So ಈ ರೀತಿ ನಾವು we can do one experiment and we can show that. So the resistance the resistance is different material with different sizes have different resistances. ಈ ಕೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವು. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಗೋಣ, ಕೇಸ್ 2. ಸೊ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ತಗೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ವೈರ್ 1 ತಗೊತೀನಿ. ಇದು ವೈರ್ 1 ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್. ಸೊ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ನ ತಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ನ R1 ಅನ್ನೋ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ನ ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, this is one battery and this is switch. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ 20 volts ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ 5 ಆಂಪಿಯರ್ನಷ್ಟು ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 20 voltsನಷ್ಟು
20 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ 5 ಆಂಪರ್ನಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಐ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ವಿ ಇಸ್ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಓಮ್ ಬಂತು. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ ತಗೊತೀನಿ, ವೈರ್ 2. ಈಗ ನಾನು ಸಿಲ್ವರ್ ವೈರ್ನ ತಗೊತೀನಿ. ಈಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಸಿಲ್ವರ್ ವೈರ್ನ ತಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಸಿಲ್ವರ್ ವೈರ್. ಸೊ ಈಗ ಸಿಲ್ವರ್ ವೈರ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ R2 ಅನ್ನುವಂತಹ ವೈರು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 20 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ, 20 ವೋಲ್ಟ್ಸೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟು 8 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಐ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 20 ಓಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 20 ವೋಲ್ಟ್ಸು ವೋಲ್ಟೇಜು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 2s 4 5s. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 5/2 ಬಂತು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.5 ಓಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕಾಪರ್ ವೈರು ಒಂದು 2 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ವೈರನ್ನ ನಾನು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಒಂದು 1 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಯಿತು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟು ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಆ್ಯಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್. Now let us move for the last question. What is solenoid? How magnetic field line exists in a solenoid? How to convert a solenoid into electromagnet? So let us answer the last question of this one. So let us answer the 13th question. What is a solenoid? A solenoid is a coil of many circular turns. A solenoid is a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped in the shape of a cylinder. Wrapped in the shape of a cylinder. Then how the magnetic field lines exist in a solenoid? The magnetic field around a solenoid, the magnetic field lines around a solenoid will be similar to
magnetic field lines around a bar magnet, similar to magnetic field lines around a bar magnet. It is uniform and parallel at the center. Then, how to convert a solenoid into electromagnet? A solenoid is converted into electromagnet by placing a soft iron piece inside the core. So this is about part A physics of practice paper number 1. So total 4 practice papers are there. In the next practice paper, let us answer for part A. All the first, I will complete all the physics part, then chemistry, then biology. Till then, thank you very much. Still, those who are not subscribed my channel, please subscribe it. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos. And don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. Once again, thanks for everyone who is supporting my YouTube channel. Thank you very much.